Hujambo mpenzi mtazamaji, bila shaka leo gumzo limekuwa tofauti, kwani hapo jana lilikuwa ni gumzo la tembea, leo limekuwa la afueni. Hapo nitakuwa nakujuza mpenzi mtazamaji kuhusiana na kusitishwa kwa marufuku ya magari ya umma kuingia katikati mwa jiji la Nairobi, ila itakuwa ni matatu tatu peke yake kutoka kwa kila sako yatakaoweza kuruhusiwa kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Ni Milliah Kisienya, mfasiri wa lugha ishara kwa upande wake akiwa ni Joyce Werimu. Ila kabla hatujajiongea mbele, tupate baadhi ya taarifa zetu kwa muktasari. Marufuku ya magari katikati mwa jiji la Nairobi yasitishwa, huku uamuzi wa magari matatu kutoka kila sako yakiruhusiwa kuingia. Na mkurugenzi wa KPC Joe Sanga jiuzulu kuchunguza ufujaji wa fedha ndani ya KPC ukianza rasmi. Na katika makala yetu maalum tunaangazia kilimo cha sunflower. Naam, karibu mpenzi mtazamaji kwa taarifa zetu kuu. Watumizi wa magari ya uchukuzi wa umma jijini Nairobi hatimaye wamepata afueni. Hii ni baada ya Governor County ya Nairobi Mike Sonko kufutilia mbali marufuku ya magari ya uchukuzi kufika katikati mwa jiji. Sonko amesema anafahamu vyema dhiki waliopitia wasafiri hapo jana, huku jaji wa mahakama ya juu Wilfrida Okwani aidha akiharamisha amri hiyo. Baada ya machungu walioyapitia siku ya Jumatatu kutokana na magari ya uchukuzi wa umma kupigwa marufuku kufika katikati mwa jiji la Nairobi, hatimaye watumizi wa magari ya uchukuzi wa umma wameamkia habari njema kutoka kwa gavana wao Mike Sonko. I have noted with deep concern the plight of Nairobi residents as a result of the ban, and hereby announce that the full implementation of this directive has been suspended with immediate effect. Serikali ya kaunti ya Nairobi ilikuwa imetenga maegesho madhubuti nje mwa jiji ambapo wasafiri walistahili kuchukuliwa na kushushwa, lakini amri hiyo ikageuka na kuwa ndoto mbaya huku wakikosa kuhimili. Songa amefanya hizi vitu kama rais anajua. Na rais anajua vizuri sana hii kitu Songa anafanya. Na Songa afanye kitu na atupe msimamo wa ukweli. Ninapanga hivi magari zitakuwa kwa stage fulani, wenye wanatoka sehemu fulani mnakuja mnapata gari kwa stage fulani. Sio anapanga vitu. Unajua sasa hii ni kama kutafuta revenue. Hii magari ndogo zingia town tiwape tax. Nimetoka zaidi za Kijambi huko Rimuru flyover. Nilikuwa nakuja town nikashukishwa huko Ngara. I was my way to Tuk University, kuna shughuli nilikuwa nafanya hapa. But nikatezeka kwamba kutoka huko kote unatembea. Amri hiyo ilipotolewa, matatu ziliishia kung'ang'ania nafasi finyu, huku Sonko akikiri kuwa ingekuwa na athari kwa uchumi wa jiji. Mahakama ya juu kupitia jaji Wilfrida Okwani aidha imefutilia mbali marufuku hiyo baada ya mfanyabiashara Paul Kobia kuelekea mahakamani na kufaulu kuishawishi. Wadau na viongozi wa kaunti ya Nairobi walikuwa wameelezea kutoridhishwa kwao na walichokitaja kama kutohusishwa, na sasa Sonko amekiri kuwahusisha ni lazima. This is to facilitate further consultation with all affected parties in order to find a lasting solution to the problem of vehicular congestion. Muungano wenye matatu chini ya Jamal Ibrahim aidha umeunda kamati spesheli ya kuhakikisha suluhu ya kudumu inaafikiwa. Iwapo marufuku hiyo haingeondolewa, watumizi wa matatu wangelazimika kushuka kutoka egesho moja na kutembea kilomita 3 ili kupanda gari katika egesho jingine, na hivyo hii ni afueni kwao. Alan Ochanna, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Tukiachana nayo sasa, mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma ameweza kumteua mshauri wa Malkia wa Uingereza Kawar Kureshi kuongoza kesi za ufisadi dhidi ya maafisa wa mahakama na serikali kuu. Kupitia kwa notisi, Haji amesema kuwa amemteua profesa huyo mkazi wa Uingereza baada ya kufeli kupata Mkenya aliye na tajriba ya kuhudumu katika wadhifa huo. Jiunge nao basi wasomaji wetu wa habari Mwanga kufikia saa 3 kamili. Diana Mbugwa na Kenneth Kazungu wataweza kukujuza mpenzi mtazamaji kuhusiana na kujiri kwa notisi hiyo kutoka kwake Nurdin Haji.
Na tukisonga mbele basi mpenzi mtazamaji, kwa taarifa ambazo zinaweza kutufikia ni kuwa serikali za kaunti sasa zimeweza kuitaka serikali kuu kueleza bayana mbinu inaweza kutumiwa kukata takriban shilingi milioni 200 na vilevile kwa mitambo ya afya inaweza kusambazwa. Gavana kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru, ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa baraza la magavana, anataka kujua hatima ya mitambo hiyo baada ya kandarasi yake kukamilika kati yao na serikali kuu. Sakata ya ufisadi inanukia ndani ya wizara ya afya kuhusiana na usambazaji wa mitambo ya afya. Anne Waiguru, gavana wa kaunti ya Kirinyaga ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa baraza la magavana, amezidi kutia msumari kwenye kidonda kuhusiana na serikali kuu kukata shilingi milioni 200 kwa mwaka kwenye mitambo ya afya inayosambazwa kwenye serikali za kaunti. So we can't all be treated as if we are equal and as if we have the same needs. But we've received the equipment, as I said. Only I can't tell you whether this is all I'm supposed to be receiving. Am I supposed to receive more? Or how is the assessment? That I can't tell you. Kinachomkera Waiguru aliyefika mbele ya kamati ya seneti kuhusu uhasibu na uwajibikaji ni kwa mitambo ya afya wanayokodishwa na serikali kuu ni ya bei ya juu ikilinganishwa na zile wanazonunua. But I'm sure you've heard from all the other governors that we're comparing with even the equipment that are already there in other hospitals, even private, or the ones that have been bought by the counties. You'll see that the price disparity is a bit concerning. Go find out before you receive your allocation. Is 200 million shillings deducted or not? Suspects have been charged in court. Governor, so it will be sub judice for me. You're answering the wrong question. Yeah. Governor, yes, you are answering the wrong question. And I told you not to be like Lord's wife. But if it's working for Nairobi, then it shall go on record that Nairobi is comfortable. Let me admit we are not able to confirm that unless we check our exchequer balances. Do you have a CC? We have a CC, but that has never happened, Mr. Chair. It has never happened in Nairobi. Maybe other counties. Waziri wa afya Cecily Kariuki aliyefika mbele ya seneti juma lililopita alitolewa kijasho jembamba kuhusiana na serikali kuu kuzitosa kaunti kima cha shilingi milioni 200 kila mwaka. We've said again, we didn't quite understand the rationale because we came after it had already been done. This is a matter that all the governors that have come here have articulated. In fact, I'm surprised when your officer is saying you'll need to go back and check. This is a very pertinent issue that a governor needs to know. I know you are a PhD holder. And Nairobi, if we go the corporate way, we are going to fail. Kidero, Governor, you have taken an oath to say the truth and nothing but the truth. Yes. Any officer who tries to play any funny corruption stories, I fire him. Baadhi ya mashine hayo ni chumba cha upasuaji, chumba cha wagonjwa mahututi ICU, kitengo cha matibabu ya figo na zinginezo. Everybody, most of the counties are concerned about both the equipment, the cost of it, and also that charge that all of us are being given as a flat rate. What happens at the end of the lease period? We don't know. So it means that the machines will be pulled out by the service providers? We don't know. I assumed we'll keep them, but now you say, I thought they were bought. If it is leasing of returning, I don't know. Kandarasi iliyotiwa mwanzo ilikuwa ni takriban shilingi bilioni 4.5. Hata hivyo maseneta wanashangazwa jinsi fedha hizo zimeongezeka hadi shilingi bilioni 9.4. I had assumed that they will become our machines, and then our issue now will be managing the servicing by ourselves. Hapo awali gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya alipofika mbele ya kamati ya seneti alikiri kupokea mashine ya CT scan kutoka serikali kuu bila kushauriwa. Waziri wa afya Cecily Kariuki kwa sasa yumo mashakani kuhusiana na wizara yake kukata takriban shilingi milioni 200 katika serikali za kaunti baada ya kusambaza mitambo ya afya. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Tukiite kiti moto mpenzi mtazamaji, bila tukisonga mbele tukisalia katika taarifa hizo, ni kwa kamati ya bunge ya uwekezaji inamtaka mkurugenzi wa shirika la Kenya Pipeline Joe Sang na kufika mbele yake na kujibu mashtaka kuhusu vile ubadhirifu wa takriban shilingi bilioni 20 katika zabuni ya kukarabati bomba la mafuta kutoka Mombasa hadi Nairobi. Anajiri siku huku Sang akisema kuwa hataendelea kuhudumu kama mwenyekiti wa shirika hilo baada ya kipindi chake kukamilika mwezi Aprili mwaka ujao.
Kitumbua cha Sang kinazidi kuingia mchanga baada ya shirika hilo kukumbwa na sakata ya ubadhirifu wa takriban shilingi bilioni 20 katika zabuni ya kukarabati bomba la mafuta kutoka Mombasa hadi Nairobi. Na ile fedha zote ambazo kwamba zilikuwa ziweze kutumika ilikuwa ni milioni 484 dolari, $484 million. Kisha kando na hiyo, contractor sasa amekuja na kusema ya kuwa kulikuwa kuna uwezekano ya kuwa wakati wa kuweza kufanya kazi hii kuna jambo fulani na fulani limeweza kuchelewesha, na akapeleka sasa hivi amepeleka na kudai milioni 204 zaidi dolari. Kando na hiyo 204 dolari, wale ambao kwamba wamechaguliwa kama consultants wamesema hizi fedha hazifai kulipwa, fedha zinazofaa kulipwa ni $700,000. Kamati ya bunge ya uwekezaji ikiongozwa na mbunge wa Mvita Abdul Swamad Sharif inasema kuwa huenda zabuni hiyo iliyotolewa na kampuni ya Zakem International ilipitilizwa kwa kima cha zaidi ya shilingi milioni zaidi ya dola milioni 100. We are demanding KPC that they have to come and appear before us, and they will be doing this week. This coming week. We are now hearing that there are other issues that are evolving. Depending on the issues that we'll be getting, we'll also be able to write to the Office of the Auditor General to request a special audit on those issues that are currently being discussed, that there were procurement irregularities on management part. Haya yanajiri huku shirika hilo tayari likikumbwa na sakata ya kupotea kwa lita milioni 21 za mafuta zinazosemekana kumwagika, huku wengine wakidai kuwa yaliibwa. Na huku asasi husika zikizidisha uchunguzi katika shirika hilo, mwenyekiti wake Joe Sang sasa anaonekana kulegeza kamba na kudinda kuendelea kuhudumu kama mwenyekiti baada ya hatamu yake kukamilika Aprili mwakani. Katika taarifa, Sang ametoa sababu za kibinafsi katika kujiuzulu kwake, huku mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Kenya Pipeline John Ngumi sasa akisema kuwa bodi hiyo imeanzisha mchakato wa kumteua meneja mkurugenzi mpya. Katika taarifa yake, Sang vilevile ameweza kukaribisha asasi za uchunguzi kama vile DCI na mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ili kuweza kufanya uchunguzi zaidi kuhusu sakata hiyo ya mamilioni ya pesa. Mbali na hayo ya kamati ya bunge, gavana wa Pokot Magharibi John Lo Nyangapuo ametoa kauli yake kwa mara ya kwanza baada ya mahakama kuamuru kutokamatwa kwake. Gavana huyo sasa anataka walinzi wake kurejeshwa mara moja, huku akikashifu vikali maafisa wa polisi katika kituo cha eneo la Marich na Sigor kwa kumtusi. Lo Nyangapuo pia amependekeza kwa maafisa wote wa polisi waliohudumu kwa zaidi ya miaka 10 kuhamishwa. It is only never found in the Republic of Kenya, a whole republic, a whole democratic country. Unatoa askari ya governor. Unafikiri kama governor ni unapimaje governor? Yes. Sasa natoa yote ya boma, ya residence, ya office na yangu. Sasa wakitoa hii dunia yote, si askari yangu. Warudisha askari aliyonyongwa. Immediate effect. Ndio. Kwani nimefanya makosa gani kwa kuleta order na decency kwa barabara? Kwanza nili expect hao wanipikie makofi hivi. Kwa sababu nimewasaidia kutoa tabia mbaya. Yes. Kwa hiyo askari niletewe. Nisipoletewa raia ni askari yangu. Yes. Na nikifika level ambayo raia na kwa askari yangu, it means policemen kupatikana hapa unaisha. Tukiachana na hayo ya gavana Lo Nyangapuo, mpenzi mtazamaji, kwa sasa tunazamia masala tofauti ya afya, ambapo washikadau katika sekta hiyo wametoa wito kwa serikali kuimarisha sekta ya afya ili kufanikisha ajenda ya afya kwa wote itakayoweza kuafikiwa. Wakizungumza katika kongamano la 6 la kila mwaka la ugatuzi, wadau katika sekta ya afya wakiongozwa na waziri wa afya wa kaunti ya Uasin Gishu Evelyn Rotich wanasema suala la uhaba wa madaktari na vifaa vya afya linapaswa kupewa kipaumbele. Can achieve
Ni kongamano linalolenga kubuni mbinu za kuafikia ajenda 4 kuu za serikali ya Jubilee, ikiwemo afya kwa wote, kilimo, viwanda na makazi bora ya Wakenya. Hata hivyo, licha ya kuwa sekta ya afya imepigwa jeki kupitia miradi mbalimbali ya afya, changamoto zingali kushuhudiwa katika sekta hiyo. Miongoni mwa changamoto hizo ni uhaba wa hudumu wa afya na vifaa vya afya katika hospitali mbalimbali kote nchini. Waziri wa afya kaunti ya Uasin Gishu Evelyn Rotich anasema changamoto nyingine inayokumba sekta ya afya na ufisadi, swala ambalo anasema serikali inapaswa kuboresha mifumo ya uchunguzi ili kuhakikisha uwajibikaji. Strengthen our audit system, because if you heard yesterday they said there's a lot of wastage, so we really need to ensure that we put in measures for prudent utilization of resources. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari KMPDU Ouma Oluga anasema kando na viongozi wa kisiasa kujitolea kuboresha sekta ya afya humu nchini, serikali inapaswa kutenga fedha zaidi ili kuimarisha sekta hiyo. The only guaranteed way to achieve universal access to healthcare for countries like Kenya is to fund it from the taxes. Now, our way should be to ensure that our people have a robust economy and that they can be funded. Kongamano hili linajiri huku serikali kupitia kwa Rais Uhuru Kenyatta ikifanya kila jitihada kuhakikisha kuwa Wakenya wote wanapata huduma za afya kwa urahisi na bila malipo. Busara Naman, Mwanga wa Ebru. Na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta amesema kuwa kampeni ya Beyond Zero aliweza kuanzisha kuondoa uenezaji wa virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi mtoto. Sasa pia itaweza kujumuisha watoto wenye ulemavu. Aidha, akina mama wanaopata matatizo baada ya uzazi almaarufu kama fistula watafaidika kutokana na mradi huo. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Bwana Reri Samaha, mkewe rais ameyasema haya alipokuwa akizindua upya mbio za First Ladies Half Marathon ambayo itaweza kusaidia kufadhili kampeni ya Beyond Zero. Mbio za kwanza za First Ladies Half Marathon zilifanyika mwezi Machi 2014, ikifuatiwa na awamu mbili baadaye mwaka 2015 na 2016 kabla ya kwenda mapumzikoni. Mwaka 2014 mama wa taifa Margaret Kenyatta alikuwa mshiriki katika mbio za masafa marefu ya kilomita 42 katika jiji la London, ambapo alikuwa mke wa kwanza wa rais kushiriki katika tukio kama hilo. Earlier this year, during the launch of Beyond Zero's second strategic framework 2018 to 2022, I called on your support for the 2019 marathon, and today I'm humbled to see that so many of you have come. Tangu kampeni ya Beyond Zero ilipozinduliwa mwaka 2014, imeendelea kupiga jeki jitihada za serikali katika utoaji wa huduma za afya sawia na ajenda 4 kuu za serikali. 5 years on, our work is not finished. My new framework still prioritizes health of mothers and children because it remains a deep concern. Na sasa mbio hizo za mama wa taifa zitaziba mianya katika matatizo ya kiafya yaliyoonekana kusahaulika, kama vile watoto wanaoishi na ulemavu, ugonjwa wa fistula, na vile kuweka mikakati ya kuona kuwa wanaume wanahusishwa katika afya ya uzazi. Mwanzoni mwa mwaka mkewe rais alizindua mpango wa pili wa mkakati wa Beyond Zero 2018-2022. Bonareri Samaha, Mwanga wa Ebru. Na kwa taarifa inayofuata, mpenzi mtazamaji, tazua mchecheto au hisia kwa wanawake wengi haswa wasichana. Tembe za dharura za kuzuia mimba kwa wanawake aina ya morning after pill kwa sasa, kulingana na utafiti kutoka kwa hospitali ya rufaa ya Moi Eldoret, imebaini kuwa utumiaji wa tembe hizi zinazoweza kutambuliwa na wengi kama pitu zina uwezo wa kudhuru afya ya uzazi kwa wanawake kwa kuweza kusababisha mimba zilizoweza kuenea kwa uke au hata njia ya kizazi almaarufu kama fallopian tube, na kusababisha hatari ya mimba aina ya ectopic pregnancy kwa wanawake. Mwanahabari wetu Ode Francis kama kawaida ameweza kuzamia taarifa hii na anatupa undani zaidi. Tembe za kuzuia mimba almaarufu emergency pills
huwa kimbilio kwa wanawake wakishajihusisha kimapenzi wakati usiofaa. Hivyo jambo la kwanza akilini mwao huwa kununua vidonge ama tembe aina ya morning after ama pitu. Hospitali ya rufaa ya Moi sasa imezindua ripoti mpya kwamba wanawake na wasichana wanaotumia tembe hizi za kuzuia mimba huenda wakawa hatarini kiafya ya uzazi kwa kupata mimba ya nje ya mishipa ya uzazi almaarufu ectopic pregnancy. Utafiti uliofanyika hivi majuzi ulionyesha kwamba historia ya wanawake kutumia tembe hizi kwa kupanga uzazi unaongeza uwezekano wa kupata shida hii ya kuwa na mimba nje ya mishipa ya uzazi kwa zile chembe zinazoachilia katika tembe hizi. Wataalam na watafiti sasa wanaonya wanawake kutumia mbinu mbadala ya kupanga uzazi na kujiepusha na hatari za tembe hizi za aina ya morning after, manake hatari zake huenda zikawa mbaya kwa uzazi wa mwanamke. Kati ya wanawake 316 waliokuwa na mimba katika hospitali hii ya rufaa ya Moi Eldoret, 79 walipatikana na hali hiyo ya mimba kumea katika mishipa ya uzazi almaarufu fallopian tubes, na thuluthi moja ya wanawake hawa walitumia tembe hizi za dharura aina ya morning after kujaribu kuzuia mimba. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, mimi ni Ode Francis. Ode, unajulikana sana kutulenga sisi wanawake, ila tutakujia wewe kiti chako kimotoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, na baini kuwa ukijifunga kibubu cha kumeza tembe hizi bila shaka kuna mchezo unaocheza. Hapo kwa muda usio mrefu safu ya biashara itakuwa inakuangazia, kwa hivyo kaange. Karibu mpenzi mtazamaji katika safu ya biashara. Kwa wengi kilimo ni uti wa mgongo wa Wakenya wengi, na hasa hii leo katika makala yetu maalum tunamwangazia Profesa Patrick Kafu ambaye licha ya kuwa profesa katika chuo kikuu cha Eldoret ameweza kuzamia kilimo cha mmea wa sunflower unaoaminika kuwa na virutubishi muhimu mwilini kama vile vitamin A na B. Mwanahabari Madina Sora na makala hayo. Hata hivyo, kwa wengine kilimo kinachukuliwa kama kazi ya kuchosha bila kuzingatia faida yake baadaye. Ingawa kutengeneza pesa ni sanaa, basi biashara murwa ni sanaa bora zaidi. Hizi hapa ni hisia za Profesa Kafu aliyezamia kilimo licha ya kuwa profesa na mhadhiri kitaaluma. This sunflower. Now after the sunflower and then we put it in this holder. We put oil. This is the crude oil from the sunflower. You can see it is not clean because of the dirt container here. Then it comes through this point. Then it goes through this filter, which when it has been filtered, we get this refined oil, which is just like a lianto, which you buy in the supermarket. Katika taswira ya kwanza utadhani profesa ni mfugaji wa nyuki licha ya faida yake katika ukuzaji wa sunflower. Lakini lengo sio hilo. Wazo lake ni kuzalisha faida kubwa katika kilimo cha mmea wa sunflower inayozaa mafuta ya kupikia. Then when we get the oil, we normally have two markets. We have the local market, which is easily available in the neighborhood. People come and buy this oil at the rate of 300 per bottle of, 500 milliliters, or a 5 liter can, which we sell at 1,200. And then the other market is outside the local area, and these are the supermarkets in Bungoma, Chwele, and even Kimilili. So people come and we give them, or occasionally my manager, I bought a motorcycle for him. He can take them to either Haitias or Naivas or whatever supermarket, and we sell. Mmea wa sunflower umedhihirisha kuwa mmea wa aina yake, kwani kuna ongezeko la hitaji katika soko, hivyo basi hupimwa na kuuzwa ikilinganishwa na liters. The income from this farm, I can assure you, is actually
very reasonable. From the income of this farm, we have been able to educate one of our children in University of Namibia. We have been able to educate 2 of our children in the United States of America. And we have been able to take our children to Form 5 and 6, 2 of them actually to complete A-level and progress in education. And the total income from this farm is actually more than 2 billion Kenyan shillings. And this one is something which actually can be testified. Profesa Kafu ametaja kuwa mapato kutoka kwa shamba lina thamana ya zaidi ya shilingi bilioni 2 kila mwaka, hali ambayo ilimwezesha kuwapa watoto wake kiwango cha juu cha elimu kimataifa. 2009, this farm was assessed and rated as the second best farm at that time in large scale class. We were the second best farm. Now, come this year, we were again selected to go for competition, but this time we were actually put in the small scale assessment. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji, natumai umeweza kuridhia sana kutokana na taarifa hiyo na kupata kuelimika. Ila kwa muda usio mrefu atakuwa ni Davis Mberia na masala ya viwanjani, katu usibanduke. Shabash, ujambo mtazamaji na karibu tuingie viwanjani. Naitwa Davis Mberia. Kocha klabu cha Tusker Robert Matano ndiye kocha bora wa mwezi Oktoba mwezi Septemba wa msimu wa mwaka 2017-18 wa KPL. Hii ni kwa hisani ya shirika la wanahabari wa michezo nchini kwa ushirikiano na kampuni ya bima ya Fidelity. Matano ambaye alituzwa tuzo na shilingi 75,000 alichukua tamu za kuwanoa Tusker wakiwa na nusu ya shoka la kushushwa daraja, ila akaokoa jazi kwa kuwarudisha na atakuwawezesha kumaliza katika nafasi ya 3 kwenye jedwali la KPL msimu jana. Kocha huyu alimpiku mwenzake Robert Matano wa Kariobangi Sharks kunyakua tuzo hii. Tusker walishinda mechi zao 4 kati ya 5 katika miezi miwili ya Oktoba na Septemba, huku akipiga sare katika mechi moja. Matano ambaye alijiunga na Tusker akitokea AFC Leopards mwezi Aprili mwaka huu anajiunga na wakufunzi wengine waliowahi nyakua tuzo hii wakiwa Francis Kimanzi, Dennis Kitambi, Sami Okoth, Anthony Mwangi, Dylan Kerr, Patrick Odhiambo na Bernard Mwalala. Both male and female players will be participating in the tournament. As Farid mentioned, hakuna zawadi uchelewa. Kila kitu na wakati wake. So ilikuja wakati mzuri pia na nimefurahi. Season ilipita tulianza kwa ugumu, lakini kwa ile perseverance na kuvumiliana kwa muda tulianza kucheza vizuri na vijana wakajitolea na management ikatusupport. Pia bidii na kuhimiza vijana kwamba kila kitu tunafanya lazima tukimaliza tumamaliza mahali pazuri. Walisikia mwito na tukangangana vizuri tukamaliza. Shirikisho la kandanda barani Afrika ilipotoa taarifa ya kufuzu kwa timu ya taifa ya kandanda Harambee Stars katika kipute cha AFCON mwaka 2019 ilibua hisia tofauti za Wakenya. Mwanaspoti wetu Henry Koroso alizama mitaani ili kuweza kuyapata maoni yao kwa kina. Harambee Stars imefuzu katika kipute cha AFCON kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014. Je, Wakenya walikuwa na hisia zipi kuhusu taarifa za kufuzu kwa Harambee Stars? Miaka zilizopita ukiangalia sana yale mambo yamechangia kwamba sasa ingine haikuweza kwenda mbali, ni kwa ajili ya siasa, halafu cha pili ufisadi, pesa hasifiki wale wanaohusika katika msimamishi ya mchezo. Shida inakuaga kama niko pale mimi ni mkubwa, niko na mtoto wa nani anaweza cheza ball. Hakuna siku utakuwa na shamba ya mahindi alafu ukose kupalilia na expect kuvune. And I think the main problem is the management. Utapata hata wachezaji wetu hawana kit za kutumia, mtu akiumia anamwagiwa maji. Hayo ya kijiri, Rais Uhuru Kenyatta jana aliahidi rasilimali kwa timu ya taifa katika kipute cha AFCON mwaka kesho, ahadi inayoana na ahadi ya naibu wa Rais William Ruto aliyoitoa mwezi wa Oktoba mwaka huu. Je, maoni ya Wakenya ni yapi? Ni passion ila konayo, ndiposa ame pledge na amona come out asaidie kwa sababu amona need. Hiyo ni moral kwa timu. Hata hapa Vepa mimi niko na team under 14. Na hiyo team nisipo motivate kuonyesha mchezaji unaweza fanya, na ukifanya hivi umfurahishe. Hiyo kwanza tutashukuru president wetu kuingilia mambo ya ball, kusupport vijana. At least hiyo pia wanawapatia morale wakienda huko, at least tuko sure percentage hata watu huko watashanga.
Kenya ilifuzu kipute cha AFCON baada ya kuondolewa kwa nchi ya Sierra Leone na kamiti maalum ya shirikisho la kandanda barani Afrika. Lakini kauli ya Wakenya kuhusu matokeo ya Harambee Stars katika mashindano ya kombe la bara Afrika ni zipi? Kenya hata wanaweza beba hiyo kikombe na niko na hiyo imani watabeba hiyo kikombe. Like tunaweza sema sisi tunawatakia kila laheri. Yeah, Kenya inaweza fika hata ifike finali baby hiyo cup. Yeah. Tufika mahali. I don't think tutafika. Kusema ukweli, let's call a spade a spade. Kuna penye tunaenda sana hapo mbele. Wakenya mbalimbali wameweza kutoa maoni yao kuhusu timu ya taifa Harambee Stars, lakini swali ni Kenya litaweza kufanya vyema katika kipute cha 2019? Henry Koroso, michezo. Shukran Henry Koroso. Nimeona Mkenya mmoja hapo akisema kwamba let's call a spade a spade. Kenya itakuwa mwenyeji wa dimba la soka la kwanza la Coca-Cola la bara Afrika kwa chini ya umri wa miaka 16 ambalo litaandaliwa katika kaunti ya Nakuru kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 15 mwezi huu. Dimba hili la kwanza la aina yake ambalo litaleta pamoja mataifa 12 kutoka bara Afrika kuonyesha uwezo wa talanta za soka chipukizi. Baadhi ya mataifa ambayo yatashiriki dimba hili ni Angola, Malawi, Nigeria, Uganda, Tanzania, Mozambique, Ethiopia ama Uabeshi, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Afrika Kusini na bila shaka waandalizi Kenya. Dimba hili limebuniwa kuiga lile la AFCON ambalo litachezwa mwaka 2019 huku taifa andalizi likiwa bado halijatajwa. Both male and female players will be participating in the tournament. As Farid mentioned, we'll have 12 teams competing for the Boys Cup and 2 teams competing for the Girls Cup. The teams will begin arriving in the country from the 7th of December, with the final team arriving on the 9th of December. The annual grassroots tournament has delivered and discovered icons like Tottenham midfielder Victor Wanyama, Leicester City's Wilfred Ndindi, and Liverpool's Taiwo Awomini. Brazil's soccer star Ronaldinho also featured in the South Africa edition as a teen. We believe that a learner who misses out on this important aspect of learning, being enabled to participate in sports, misses out completely in terms of holistic learning and holistic education. We cannot say that we have any other better avenue to develop talents than to involve partners to help us grow in these areas. Bila shaka mtazamaji, sitaondoka bila kuguzia zile tuzo za Ballon d'Or ambapo mchezaji ama kiungo kati wa taifa la Croatia na klabu cha Real Madrid Luka Modric aliweza kutuzwa kama mwanasoka bora wa tuzo hii ya Ballon d'Or mwaka 2018 akiwa piku na Cristiano Ronaldo wa Juventus na Lionel Messi wa Barcelona. Bila shaka mtazamaji, kumbuka kwamba naanza kupigia leo dimba ama lile kapu la kesho kati ya wana Man United na Arsenal. Wenzangu mnajijua kule nyuma, kesho mambo magumu. Kufikia hapo sina la ziada, naomba tuungane kesho tuone yepi yatakuwa yamejiri viwanjani. Kila saa wakati wote. Niite Disemba. Kwaheri. Nami bila shaka nikisepa mpenzi mtazamaji nikiweza kuondoka. Mara nyingi tunasema maisha hayavumiliki na sio kwa sababu ya mazingira ila ni kwa nini? Kwa kukosa maana na lengo. Tafakari hilo hapo kesho tena ni siku wako Milliah kwa siku zote mfasiri wa lugha ishara ni Joyce Weremu. Alamsiki inshallah.